Mr. Duncreed zit hier ineengezakt voor de source. En wij gaan partycrashen bij het festival. Ja. Ik ben benieuwd wat dit gaat opleveren. The devil you know. The devil you know. 7 months ago, Nu Eleanor krijg je het Van verhaal. Horn crept down the maze of sterile hallways under perennial harvest. She stopped in front of the large steel door marked Deep Engineering. Deep No turning back engineering. now. She raised a trembling hand. The stolen keycard worked as promised, and the door buzzed open with mechanical efficiency. She was immediately hit with the smell of disinfectant. It was some sort of laboratory. In one corner was a desk covered in papers. Across the room stood a tall metal pod with hoses protruding from its base. She rushed to the desk and began shifting through the piles of papers. They were experiment reports on something called Tempus liquamen. There were dozens of them. Every one Tempus stamped, liquamen. filled. Eleanor heard the sharp echo of footsteps approaching. She was out of time. Her eyes scanned the room, eventually landing on the strange pod. Muttering a curse under her breath, she dashed over and dove inside. Ja, daarom is zij zo oud geworden. We zijn op het Ja, weer festival. terug. Ja. Ja, daar komen we aan. Was dit wel onze verhaal, hè? Ja. Change is a choice. We gaan hem exposen. Hij is een leugenaar. Mr. Kerr addressed the crowd with a sarcastic tone. Ja. Sniveling little worm. Whispers filtered through the crowd. Eleanor. Haar echte naam. Hey, Mr. Hij gaat Duncreed. ons helpen. Ja, hij heeft een geweten gekregen. Two-timing clown. Wat? Torment dragged on Joseph Nuncreed's face. Dat kind is die, ben zijn naam kwijt, Sharper. Echt? Ik denk dat het experiment was niet om mensen te verouderen, maar om mensen te verjongen. En dat de originele oprichter, Sharper Valentine, heeft zichzelf verjongd. En is daarom nog steeds de baas van deze stad als kind. Dat is mijn theorie. He paused for a moment, plucking a piece of fuzz from his sweater and discarding it to the ground. William. Kerr gave a bow of deference. Founder.
Sharper Valentine. Gasps rippled through the crowd. Solomon pulled a glass vial from his pocket. In one smooth motion, he downed its contents. A triumphant smile grew across Solomon's lips. Ik had weer gelijk. His body Wat and een face man. Oh, began to lekker. contort and expand. Ik had weer gelijk. Goeie animatie. A hushed horror gripped the crowd. This is a story about change. Ja. Sharper examined his new hands. Zo is het. Ja. Sharper Valentine Festival. Sharper choked Lekker, out hoor. a crude squawk of a laugh. Frustrated grumbles sprinkled through the crowd. Malice. William Kerr gave a subtle nod to the clipboards. Hup, hij wordt meegenomen. A helpless quiet settled over the crowd. Burgemeester. Oké. Welke legacy? Aging actor. Is dat zijn doel geweest? Om gewoon de baas te zijn? Ja, en het eeuwige leven te hebben. Ja. Sharper addressed the crowd with indignant pride. He'd planned this moment for so long that now, at the deed's fruition, it almost felt frivolous. Hij invented William Kerr. Hij is een maaksel. Ja. Mr. Kerr flourished a preposterously elaborate bow. A patsy. He was a patsy the whole time. Het is niet wat het is. Een patsy, een lackey. Iemand die zich dingen laat opdragen. Dat hadden we dus kunnen weten. Ja.
Dit is een hint. Ja, we wisten al dat hij niet te vertrouwen was. Ja, ze gaat mensen bang maken. Ah. A young hero. Ik denk dat onze vader nog een terugkeer misschien gaat maken. Dat zou zomaar kunnen. I have one. En we hadden nog een nieuw woord gevonden ook, hè? Klopt. Sharper coughed up one final laugh and cracked his knuckles. Let's get to work. Kijk, daar gaan we. And so, Sharper set about remaking the town in his own image. The fertilizer factory soon reopened for business. Sales rose steadily as more and more farmers across the countryside began to swear by its miraculous properties. Beacon Pines became famous, Ooh. a secretive town that, for the right price, shared its gifts with all. Gifts that became more and more necessary in a world where winters grew longer and longer. The end. This Nee. is Nee, wrong, dat wint hij. Dat but willen wij niet. Precies. things are Maar we becoming leren wel clearer. weer You meer. can feel it, right? We can't let Sharper win. He might just be the key to this whole thing. Ja. Let's see. We moeten hem ergens een hak zetten. Ja, we kunnen hier nog weep Ik denk doen. niet dat we dat willen. Ik Wat? denk dat het een ander slecht einde is. Dat denk ik ook, maar misschien willen we dat Moeten voor we wel even de, doen voor de content. voor de content wel even doen. Hier kunnen we nu malice doen Ja. in plaats van shame. Ja. Ja. Dan moeten we even huilen voor de content. Ja. We huilen voor de content. And in the stillness, he began to weep. It was all just too much. Falling to his knees, Luca whimpered softly. The tears crystallized as they hit the snow. Laat me oma even. Gran Ja. stared at Luca for a moment with warm sympathy, remembering why this was all necessary. She stiffened up and brandished the torch at Mr. Nuncreed. Kijk. Ignoring his final plea, En dan blaast de hele boel op en dan wordt alles vereist. she smiled and exhaled in relief. Mr. Nuncreed moaned in resignation. The torch echoed as it ricocheted down the hole, punctuated with a Ricochet. thunderous thud. Fuck. Before Gran could finish, the ground shook her to silence. Kijk. Dat wisten we. En dit is dus ook wat er die vorige keren gebeurd is. Dat oma daar de boel heeft opgebouwd. Ja. Her attempt to shield him, an honorable but trifling act. Even voor de content dit dan toch weer Pitted gedaan. against an unthinking horror, there was no contest. Her warm embrace froze in an instant. That is where they remain, fixed in place, forever. The end. And so, Oh. our story ends on this melancholy scene. In a town brought low by its secrets, sits the frozen statues of a misguided band of meddlers. The end. Nee. Well, that was dire. On the bright side, we finally figured out where all the ice is coming from. Dat klopt. Now, we just need to find a way to deal with a mystic, unfathomable force of nature. Nou, precies. Precies. En dat doen wij hier rechts, bij malice. Gaan we terug naar? Ah. Kijk, het Mr. Nuncreed ziet er dus niet uit shame, maar malice. Dus wij ontdekken hier dat hij evil is bij die telefooncel. Ja, maar welke wereld is het? Zijn we hier Rolo kwijt? Dit is de wereld waarin, dat weet ik niet, maar waarin hij ons ontvoerde de grond in. Ja, dat weet ik. There was a malice lurking behind those eyes. Dus hier vertrouwen we hem niet en gaan we niet met hem mee de dingen in, denk ik. Ja. Luca felt the weight of Nuncreed's hand on his shoulder. Something wasn't right.
He didn't know why, but something was telling Luca to get out of there. Ja, Luca twisted free of Nuncreed's grasp. Ja, laat ons gaan. Meet Rolo at the treehouse. Ja. Kijk, daar staat die Sharper. En dat weten wij nu. Ja, wij wel, maar hij niet. Nee. Kijk. The two scurried off, eagerly formulating a plan. Dit hadden we al wel eerder gezien. Dat zij iets gingen doen met de sign. I work here now. Our harvest awaits. Oké. Well, don't scare a man while he's junking. Even the junk is trash. Oké. Deze man die blijft hier gewoon zitten voor de rest van zijn leven. Kind met lolly, kan ik niks mee. We hebben een nieuw visaas. We hebben namelijk crooked gevonden, 3 video's geleden. Klopt. Visaas. Crooked. Luca tied a bent nail onto the line. If all you have is a hammer... Dat is Een foto. een foto. Of you and Uncle Joseph. Maar Joseph, dat is Nuncreed. Something. Achievement unlocked. We hebben alles gevist. Good time to pack up. Buckaroo. Dat gaan we later nodig hebben, denk ik. Rolo is in de club. Hij is niet in de club. Nee. Maar was hij de vorige keer ook niet in die club? He aired a long Hier is hij. holler into Oh, Gevangen dat klopt, ja. Ja, Door de de pakmannen. clipboards. Ja, pakmannen. Ja. Luca felt his eyes getting heavy and plopped into the beanbag. He conceded to its lumpy embrace. Wait at the treehouse. In case Rolo shows up, krijgen we een Once droom. again, Ja. Luca found himself in a vast black expanse. This time, he knew exactly where to go. He took a single confident step forward. The world flickered and pulsed. He found himself standing in front of the frigid air of a blazing campfire. The source. He plopped down cross-legged and gazed into the cold flame, waiting. Soon enough, the fire began to die out, popping sporadically, until all that was left was a single ember. A single ember. Luca stood up and dusted himself off. He plucked the glowing ember from the cold ash, examined it, and slid it into his pocket. A keepsake. The voice of his father spoke behind him. You made me proud, Buckaroo. Luca turned to face him. Dad, what is this place? A warm grin grew across his father's face. A place where everything that has been and everything that could be
all wait together. Luca found himself staring at his father's face, trying as hard as he could to memorize every single detail. Wait? For what? Another voice spoke out as Luca's doppelganger stepped forward. Ah, daar is hij weer. That's up to you. Without knowing why, Luca began to weep. Is any of this real? Are you real? Luca's father bent down to smudge away a tear. Of course. I'm as real as the part of you that misses me. Ja. Luca turned to look at the older version of himself. And you? The doppelganger choked back tears. I'm as real as the part of you that's angry he's gone. Does that make sense? Through his tears, Luca laughed. I think so. His father pulled him in for an embrace. Time to go, buckaroo. Het is niet een nare droom. Luca was startled Iemand from klopt his op de dream deur. by a banging on the floor. Op de vloerdeur. A commanding voice rumbled from below. Just as Luca sprang to lock the entry hatch, the door knocked open. Oeh. Chapter 5. 5. 5. Lekker hoor. Nou, ik ben benieuwd wie het is. Ik ook. Dat gaan we zien in de volgende video. Ja. Graag tot dan. Doei.